90.8 Dilse FM. Good evening, Dubai. It's time to start our Dilse Nights. This is me, Shanu Suresh, and it's finally the weekend. Well, that is the most exciting part of the week. അല്ലേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ലൈക്ക് മൺഡേ മുതൽ ഞാൻ തുടങ്ങും എൻ്റെ വീക്കെൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റർ. കാരണം എനിക്ക് എല്ലാവരുടെ ഇമോഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ദൈവമേ ഇന്ന് മൺഡേ ആയുള്ളൂ, 4 ദിവസം കൂടെ ബാക്കിയുള്ളൂ. ട്യൂസ്ഡേ ആകുമ്പോൾ 3 more days. ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വി ആർ ഓൾസോ ത്രിൽഡ് ആൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് ടു നോ ജസ്റ്റ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഫൈനലി ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രൈഡേ. കുറേ ആൾക്കാർ നാളെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷേ എന്നാൽ തന്നെ വി ആർ ജസ്റ്റ് ത്രിൽഡ് ടു നോ ദാറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് നാളെ ആരാംസെ എഴുന്നേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബീച്ചിൽ പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് പുറത്തു പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ പാർക്കിൽ പോകാം. യു ക്യാൻ മേക്ക് യുവർ ഓൺ പേഴ്സണൽ പ്ലാൻസ് without actually worrying about work. For that 1 or 2 days, it's just going to be your time, right? Well, your time expect that Cristiano Ronaldo and Georgina plus his family were all spotted in Dubai, actually. ഇന്നലെ മുതൽ അവരിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. He was seen boarding his private jet and then he reached Dubai. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് they were all hanging out in DIFC. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇൻ കേസ് ദുബായിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും be on the lookout to actually spot Cristiano Ronaldo and his family. Besides that, the most exciting times in Dubai are still continuing because we have some fantastic artists coming down, from Neha Kakkar to we even have Hariharan and Shankar Mahadevan. There are so many artists coming down to perform in Dubai. But it's time to kickstart Dilse Nights with me, Shanu Suresh. So don't you go anywhere. Let the show begin. 90.8 Dilse FM. Welcome back, everyone. This is Shanu Suresh, and we are jamming on a weekend here on Friday, only on 90.8 Dilse FM. Lots of music, lots of masti, or dates, Sara, gup shop. Well, of course we know that Dubai is a wonderful city, but the most interesting thing is definitely not interesting for a lot of people, but most annoying thing probably is traffic, right? So I'm sure that people who've lived in Dubai, അതായത് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രവാസി മലയാളികളായി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ ദുബായിൽ വളർന്നു ജീവിച്ചു വർക്ക് ചെയ്തു, അങ്ങനത്തെ കുറേ ഹിസ്റ്ററിയുള്ള ആൾക്കാർ ഡെഫിനറ്റ്ലി മനസ്സിലാക്കും that Dubai is definitely a city to drive. Dubai is not a city to actually go around on your own, പക്ഷേ it's more of a driving city. So ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും if you don't have your own car, of course public transport, the amazing public transport comes to the rescue. Now, since most of us commute in public transport, it could be your metros, it could be your buses, it could be your water taxis, in whichever form that you choose. നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളൊരു സാധനം നമ്മുടെ നോൾ കാർഡാണ്. സോ നോൾ കാർഡിൻ്റെ പുതിയ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ റൂൾ ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ പാസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം നൗ. അതായത് നിങ്ങളുടെ നോൾ കാർഡ് റീചാർജ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ യുവർ മിനിമം റീചാർജ് എമൗണ്ട് ഷുഡ് ബി 20 dirhams. ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ലെസർ ദാൻ ദാറ്റ്. ഈ നോൾ കാർഡ് ആസ് വി നോ നമുക്ക് മെട്രോയിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല. ആക്ച്വലി യുവർ നോൾ കാർഡ്, ആസ് വി ആക്ച്വലി സ്പോക്ക് ബിഫോർ, നോൾ കാർഡ് ക്യാൻ ബി ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ യുവർ ബസ്സസ്. It can be used in parks. It can be used to actually, travel in the water taxis. It can also be used in different supermarkets and many restaurants. So, in case ningalde note card oru 200 dirhams ine recharge cheyanengil, it can be used in many places. And it's similar to your Emirates ID. Of course, as we know, our Emirates ID is not just an identification. Emirates ID also can be used to pay fuel. It can also be used to withdraw money if you are with Emirates NBD and Mashreq Bank. Angane pala കാര്യങ്ങളുണ്ട്. Plus you can also use it to pay your parking fees. So, well, if you have these few cards with you, it's actually quite easy and life is simple. So let's listen to the song that's waiting to come right here to you. This is Shanu Suresh. So stick around with me on 90.8 Dilse FM. 90.8 Dilse FM. Hello everyone and welcome back to Dilse Nights with me, Shanu Suresh, only on 90.8 Dilse FM. In Dubai we are so lucky actually. നമുക്ക് പല ടൈപ്പിലുള്ള ഫെസ്റ്റിവൽസ്, പല ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കാണാൻ പറ്റും. The world literally comes to Dubai. When you're talking about performances, there are events, and then there are events. Like there are some festivals which actually are way better than most of the stuff that happens in pretty different parts of the world. Now, why I'm talking about it is because recently ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആമിൻ വാൻ ബ്യൂറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. Of course, most of us know about it, and also he was the first DJ ever to perform at the Burj Khalifa. And ഇവിടെ perform ചെയ്തപ്പോൾ he actually set 2 amazing world records. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ? Firstly, he was the first DJ to have a live show at the highest altitude ever achieved, at the tallest building in the world. Secondly, the use of the largest LED screen to watch this. കുറേ ആൾക്കാർ ഇത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും a lot of people messaged and said that, and I also read comments saying some of them were actually lucky to watch this live. Just
think about it, the tallest structure in the world, the coolest DJ performing to the best EDM, like the best electronic dance music, and then you have the perfect LED wall that is the Burj Khalifa to give it a little more ambience. Now, why do you think he did all of this? Of course, this was a curtain raiser, അല്ലെങ്കിൽ an opening show for us for the biggest Europe's festival called Untold. So Untold in the Parayna festival in Dubai varan pogayana, and it's going to happen this year. Now there is so much that we really need to talk about this festival, because if you miss this, you're going to miss some of the best performers. And I'm going to tell you who all will be performing at this festival, but right after this song. So stick around with me, Shanu Suresh, only on Dilse Nights on 90.8 Dilse FM. 90.8 Dilse FM. Many of us are simply fortunate because the world comes to Dubai to perform. And when you talk about performances, there are some exceptional artists that will be touching base in Dubai this year. And some of them are actually people whom I'm sure many of us would go crazy about. There's Ed Sheeran performing. There's Mariah Carey who's just performing. And then after that, there's Neha Kakkar. Other pala languages aanengilum, from Arab to American to British to Indian. There's so many. There's a huge plethora of options. നമുക്ക് actually ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ചൂസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ right now, as we just spoke, Europe's largest festival, Untold, will be debuting in Dubai for the very first time. And ഈ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് Armin van Buuren set two world records actually, and the one that, of course, the highest live act to ever perform, and secondly the largest LED screen. Now ഈ ഒരു act ചെയ്തത് as a curtain raiser to Untold. Now why is Untold such a big deal? അതായത് all over Europe, this is one of the largest festivals, and the reason why I'm saying this is because they are going to bring for the very first time in UAE, അതായത് they are debuting for the first time. They are bringing Armin van Buuren, of course. They are bringing Major Lazer, Hardwell is coming, Ellie Goulding is coming, Don Diablo is coming, and this is just the initial lineup. ഇനി lineup-ന്റെ ബാക്കി ലിസ്റ്റ് അവർ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. And when is this happening? It's happening on February between 15th to 18th. And this is going to be a 4-day cool event. So idinte early bird tickets have started going on sale. And so ningalku oru single day pass venengil adu 300 dirhams aayirikkum. Ningalku oru 4-day bulk pass venengil it is just 700 dirhams. പക്ഷേ അത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ the prices are going to be way more. So actually, if you really have nothing else to do in February, head straight. And I will tell you where it is really happening. It's happening at the Expo City, Dubai. So Expo City is going to transform with some of the best names coming down on behalf of Untold. Are you sure you're not going to miss it, right? Well, I am really keen to go because I actually love Armin van Buuren, and like a lot of the EDM artists, and I'm actually more keen to see where ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. So stick around with me. This is Shanu Suresh. We have a lot more conversations only on Dilse Night. 90.8 Dilse FM. And welcome back, everyone. We are jamming here on a weekend on Dilse Nights on 90.8 Dilse FM with me, Shanu Suresh. Well, how has your drive been so far? How has your day been so far? എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ആ ന്യൂ ഇയർ ഈവിൻ്റെ ഒരു ക്ഷീണം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് I'm pretty sure all of you have taken or decided to use this weekend as a chill time, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു down time ആയിട്ട്, because a lot of you must have gone crazy, been traveling. പക്ഷേ anyway, if you are planning to do nothing at all, or if you really want to do something, don't worry, I'm there to sort you out, giving you the coolest events and everything fun happening in Dubai at the moment. So of course we know about our Christmas queen, right? Like നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്മസ് വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ we've done a whole piece on her, we've done an entire show on her, and this is none other than Mariah Carey. Of course, Mariah Carey is known as the Christmas queen കാരണം her song All I Want for Christmas is equivalent to a Christmas carol. Like അത്രയും അധികം വില കൂടിയിട്ടുണ്ട്. And not just that, Mariah Carey is such a fabulous artist. Like, the ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിംഗിൾസ് ഹിറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. അതായത് 19 സിംഗിൾസ് ഹിറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന the highest level on the Billboard Top 100. അതായത് ആ ലിസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും മേളിൽ നിൽക്കുന്ന വേറെ ഏത് ആർട്ടിസ്റ്റാണെന്നറിയോ? ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് ബീറ്റിൽസിൻ്റെ തൊട്ടടിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് Mariah Carey. And following her at much lesser than that is Michael Jackson. So just imagine at the level at which she's standing at. പക്ഷേ എന്നാലും most of us remember her primarily during Christmas. But Mariah Carey is of course coming here to perform at the Saadiyat Island. And we have discussed this in the past, പക്ഷേ who else is excited to actually watch her live? ഈ സാദിയാട്ട് ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യാസ് ഐലൻഡ് അബുദാബിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇവന്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്.
and it's for the very first time in Abu Dhabi. Appo this is the beginning of a grand festival. And ee grand endukondaanu parayunnathu കാരണം Mariah Carey പോലത്തെ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റിനെയാണ് അവർ ഇനി കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത്. So this first event is going to happen at the Yas Island as we just discussed, and the entry price for this is 200 dirhams. So are you guys really looking forward to go and watch her? Well, I will tell you, because there is somebody else besides Mariah Carey also coming to jam here at the Saadiyat Island. Stick around for more information with me, Shanu Suresh, on 90.8 Dilse FM. 90.8 Dilse FM. Welcome back, everyone. What's up? This is Shanu Suresh bringing you Dilse Nights on 90.8 Dilse FM. Well, of course, we are discussing Saadiyat Island Pudiya Festival. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് അങ്ങനെ നിറഞ്ഞ കിടക്കുക in terms of music, in terms of artists coming to Dubai, in terms of festivals that will be unwrapping one by one. So talking about Saadiyat Festival, it's actually a beginning of a cool new event. And ഇത് എത്ര മാസം നീണ്ടു നിൽക്കാമെന്ന് ആലോചിക്കാമോ? It's actually standing 3 months tall. അപ്പോൾ 3 മാസം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കാണാൻ പറ്റും. ഒരു വീക്കെൻഡ് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ just drive towards Yas Island and enjoy this. If you are already staying in Abu Dhabi, well, you guys are damn lucky. So now talking about the next artist, we of course spoke about Mariah Carey coming and opening the Saadiyat Island event. Now who else will be joining her? So when I say Desert Rose, when I say, certain songs like that, there is one particular name that comes to your mind. അതായത് ഓൾഡ് ടൈമേഴ്സ് പെർ സേ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കത്തും. അല്ലെങ്കിൽ ചില പാട്ടുകളുണ്ട്, ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി കോൾഡ് ടൈംലെസ് ഫോർ എ റീസൺ. അതായത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ജെൻ സി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എനി ജനറേഷൻ വിൽ ഓൾസോ ഈക്വലി എൻജോയ് ദീസ് സോർട്ട് ഓഫ് ട്രാക്സ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡെസേർട്ട് റോസ്. ആൻഡ് I'll explain a little more. So by now you sort of have an idea, and that is none other than Sting. So Sting will also be performing here at the Saadiyat Island, and who is pumped. So Sting in the basically original pair is nothing but Gordon Matthews. So how did he get the name Sting, and where is he going to perform, and when is he going to perform? I am going to tell you all of that in just a little bit. He was part of a band called Police. എനിക്കറിയാം ഒരു 1980s ആൾക്കാർ cannot forget the band Police because of the amazing tracks that they launched. But we'll have a lot more conversation right after this song that's waiting to come to you only on 90.8 Dilse FM with me, Shanu Suresh. 90.8 Dilse FM. Hello everyone, welcome back to Dilse Nights with me, Shanu Suresh, on 90.8 Dilse FM. Lots of music, lots of masti or date Sara Gupshup. Right now the Gupshup is all about Sting. Sting is coming to perform at Saadiyat Islands, and who else is excited, who else is pumped to visit this particular festival? Sting namukku ariyan pattuna pole thanne he was a part of the band called Police, and oru 1985 ilayitana he began his solo journey leaving the Police band. So for Police he was actually a bassist, he was a front man, and also he was a lyricist or songwriter for the band. And adukonde he has written some amazing songs, including the extremely popular song Every Breath You Take. I am pretty sure every human being would have heard this song at least once in their life, because this particular song actually idinte cheriya oru back story undu. He actually went to the Caribbean islands to write this particular song. എന്നിട്ട് ഈ സോങ് ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് കുറച്ച് ശാന്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് he decided to stay there, and അങ്ങനെ എഴുതി തുടങ്ങിയതാണ്. പക്ഷേ he didn't expect at that time ഈ ഒരു സോങ് would be such a raging hit. And ഈ സോങ്ങിൻ്റെ ലിറിക്സ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ I'm pretty sure it's quite by heart for everyone. പക്ഷേ I'll just say it out for you. Every breath you take, every move you make, I'll be watching you. Oh, don't you see you belong to me എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോങ് ആണ്. സോ ബേസിക്കലി ആൾക്കാർ ഇത് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അവരൊരു ലവ് സോങ് ആക്കി മാറ്റി കളഞ്ഞു. ബട്ട് ഇൻ റിയാലിറ്റി ഹി വാസ് ആക്ച്വലി തിങ്കിങ് ഓഫ് ബിഗ് ബ്രദർ അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ബോസ്. അയാളൊരു സർവെയിലൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഈ സോങ് എഴുതിയത്. പക്ഷേ ഇൻ റിയാലിറ്റി ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് എ വെരി പൊസസീവ്, ലൈക്ക് എ വെരി ഒബ്സെസ്ഡ് സോർട്ട് ഓഫ് എ ലവർ. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ക്രീപ്പി, റൈറ്റ്? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. എവറി ബ്രെത്ത് യു ടേക്ക്, എവറി മൂവ് യു മേക്ക്, ഐ വിൽ ബി വാച്ചിങ്
watching you, I'll be very worried if somebody was watching me like that. Seriously. But in reality, this song topped the charts, and my goodness, this song has won Grammy Awards, and also it was recognized as the most played song in radio history by BMI. So let's do one thing. Listen to the song and come right back. It's time for Every Breath You Take by Police on 90.8 Dilse FM. 90.8 Dilse FM. Gordon Matthew, also known or AKA as Sting. That's what we're talking about right here on Dilse Nights at 90.8 Dilse FM with me, Shanu Suresh. So as we were just discussing, Gordon Matthew or Sting actually left the band Police in 1985. Adina Shesham, he started his solo journey, and my goodness, he has been generating great music and hit after hit. Especially the song Desert Rose. Idoru 2000 ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ particular song release ചെയ്തത്. And for me especially, like I sort of grew up with that song, so Desert Rose has been quite an anthem. അതായത് നമ്മൾ ഏത് ക്ലബ്ബിൽ പോയാൽ പോലും, whichever restaurant you go, whichever party you go, at some point ഒന്നെങ്കിൽ തീരാറാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങാറാകുമ്പോൾ the DJ would probably play it at least once. That is how popular the song was back in the day. And have you ever really wondered, how did Gordon Matthew become Sting? Well, initially he was actually a school teacher. So a school teacher he used to love playing instruments and jazz music, rock music, അങ്ങനെ പല genres of music play ചെയ്യാനും പാടാനും അത് അയാൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. So ഇങ്ങനെ jazz music play ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും he used to always wear a hood in the color of black and yellow with stripes on the neck. ഈ ഹുഡിന് നല്ല സ്ട്രൈപ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചെന്താണെന്നറിയോ, ഇതൊരു ബീ പോലെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാസ്പ് പോലെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. അന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു പേരാണ് സ്റ്റിങ്. So much so that his own wife, his own son, his own mother, all of them call him Sting, and nobody ever calls him Gordon. Amma actually ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, who is Gordon anyway? We don't even know a Gordon. It's all Sting. And did you really know that he was definitely a teacher? He left a full-fledged job to pursue his career in music. അതായത് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. Well, he took the largest risk of his life and left everything simply for the love of music. Now, if you really were to watch him live, wouldn't you really be happy? So he's performing at the Saadiyat Island in Yas Islands, Dubai. And of course, you should definitely go watch. So right now, I have this very cool track, actually one of my most memorable tracks, called Desert Rose, lined up just for you on Dilse Night. 90.8 Dilse FM. Welcome back, everyone. This is Shanu Suresh, and you have tuned into 90.8 Dilse FM. Lots of music, lots of masti or dates are a gupshup. We finally did it, guys. Just visualize this. നിങ്ങൾ കുറേ നാൾ ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്തു, കുറേ പൈസ ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്തു, അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഫൈനലി ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഇനി എനിക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പോകണം. Now it's time for me to actually leave and go to a new country and explore a new place, try out some new activities, try out some new food, നല്ല dress ഇട്ട് നല്ല photos എടുക്കാം, basically explore an entirely different culture, maybe even a different language. It's finally come to that time. So now you have decided to get your visa, you book your tickets, and then you decide on your hotel stay, you decide on start packing your bag and what you're going to wear when, and അതായത് നിങ്ങളുടെ entire itinerary നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങി. And then finally you are ready to go. അപ്പോൾ എവിടെയോ മനസ്സിൽ ഒരു സോർട്ട് ഓഫ് ആൻസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോർട്ട് ഓഫ് ടെൻഷൻ വരാറില്ലേ, എസ്പെഷ്യലി ഇഫ് യു ആർ എ സോളോ ട്രാവലർ ലൈക്ക് മീ. ലൈക്ക് എനിക്ക് എന്താണെന്നറിയോ, ഞാൻ എൻ്റെ ടിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എസ്പെഷ്യലി സോളോ ട്രാവൽ ചെയ്യാണ്, പുതിയൊരു കൺട്രിയാണ്, എനിക്ക് യാതൊരു പരിചയമില്ല, ചിലപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് പോലും അറിയാൻ വഴിയില്ല. എന്നാലിപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു 1.5-2 മാസം മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഈ ജേർണി അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങും. ലൈക്ക് ഐറ്റിനറി, ഐ ഡോണ്ട് റിയലി കീപ്പ് എ ട്രാവൽ ഏജൻറ്റ് പെർ സേ, പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഉള്ള പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഏതൊക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, എങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എത്രയായിരിക്കും ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ കോസ്റ്റ്, വിതിൻ മൈ ബഡ്ജറ്റ് വാട്ട് ഓൾ ക്യാൻ ഐ ഡു. ബിക്കോസ് അങ്ങ് പോകാനാണെങ്കിൽ അങ്ങ് അൾട്രാ ലക്ഷറി വരെ പോകാം, അൾട്രാ ബഡ്ജറ്റ് വരെ പോകാം. സോ ഇറ്റ് റിയലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ മച്ച് യു ക്യാൻ സ്പ്രെഡ്, റൈറ്റ്? സോ വെൻ യു ആക്ച്വലി ഡു ദാറ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലി എവറിത്തിങ് ഈസ് ബുക്ക്ഡ്, അടുത്ത ദിവസം ഇറങ്ങാനുള്ളതാണ് ഫോർ മൈ ഫ്ലൈറ്റ്, സഡൻലി മനസ്സിൽ ഒരു സോർട്ട് ഓഫ് ടെൻഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് കമ്മിങ്, ഒരു സോർട്ട് ഓഫ് ആൻസൈറ്റി സ്റ്റാർട്ട്സ് കമ്മിങ്. കാരണം
പുതിയ സ്ഥലമാണ്, എസ്പെഷ്യലി ടു എ പ്ലേസ് ലൈക്ക് യൂറോപ്പ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര സേഫ് ആയിരിക്കും? നമ്മളുടെ സാധനങ്ങൾ സേഫ് ആയിരിക്കുമോ? അതോ രാത്രി എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും റെസ്റ്റോറൻറ്റിലോ ഇനി ക്ലബിലോ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് എനിക്ക് നടന്നു വരാൻ സേഫ് ആയിരിക്കുമോ? ഞാൻ എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രസ്സ് ഇടണം? Will people really attack, or will people hurt me, or anything that could go wrong, right? You probably don't even know the language. What if your internet doesn't work? Because നമ്മൾ entirely rely ചെയ്യുന്നത് on Google Maps. Suddenly internet തീർന്നു, data pack തീർന്നു, your phone charge തീർന്നു, whatever it is, anything like God forbid could go wrong. So all these sort of thoughts create one anxiety, right? Sometimes it could just be a pleasant anxiety, or will I really have fun? So there is actually a terminology for this feeling coined by the Swedish, and it is known as a rediscover. അതായത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങളൊരു ട്രിപ്പിന് വേണ്ടി റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൻഷൻ വരൂലേ, ഒരു സ്വീറ്റ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഇൻ യുവർ സ്റ്റമക്ക്, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി നോൺ ആസ് rediscover by the Swedish. So remember this terminology, and remember that the Swedish actually decided to name this particular feeling. This was our word of the night, so stick around on Dilse Night with me, Shanu Suresh, on 90.8 Dilse FM. 90.8 Dilse FM. Welcome back everyone. We are jamming on Dilse Nights with me, Shanu Suresh, only on 90.8 Dilse FM. I'm sure all of us had a fantastic Christmas. Like ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ entire December mood set ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്മസിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണല്ലേ. Like you obviously want to decorate your house with a lot of Christmas trees, and കുറേ ആൾക്കാർ synthetic trees use ചെയ്യും, ചില ആൾക്കാർ actually live trees use ചെയ്യും. There is an entire market actually for harvesting live trees. അപ്പോൾ like നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ട്രീസ് ഫ്രം എൻ ഈക്കോ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ഈ ട്രീസ് എവിടെ ആക്ച്വലി പോണേ? What really happens to these trees that are not being used? So then there is actually a really cool thing that I saw on the internet today. Adayida, when the trees are not being used, they end up going to the Berlin Zoo. And also there is a group that takes up trees that were used in your house. കാരണം ഈ ബെർലിൻ സൂ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രീസ് ഒരിക്കലും കൊടുക്കില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത ട്രീസ് there is a group that recycles it. പക്ഷേ now if you actually go to the Berlin Zoo, you will see a lot of bisons, elephants, reindeers playing with it and enjoying these trees. So that was a really cool sight that I thought, because next time നിങ്ങൾ actually ഒരു ട്രീ വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ I would suggest maybe, of course discarding a synthetic tree is a little bit of an issue, പക്ഷേ എന്നാലും തന്നെ ഒരു റിയൽ ട്രീ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ഐ ഫീൽ മേ ബി ഒരു സിന്തറ്റിക് ട്രീ യൂസ് ചെയ്താൽ അത് പിന്നെയും യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലേ. സോ സ്റ്റിക്ക് അറൗണ്ട് വിത്ത് മീ ഓൺ Dilse Nights as we are almost coming to the end of the show on a Friday night on 90.8 Dilse FM. 90.8 Dilse FM. Welcome back everyone, this is Shanu Suresh and we are jamming here on a Friday night at 90.8 Dilse FM, only on Dilse Nights. Man, we are actually coming close to a jammed up Friday evening. Pakshe, I have a very important concern that a lot of people have texted me about, and I thought we'll talk about it on the show. You know, being of course in Dubai, we obviously go through a different kind of lifestyle changes, the amount of stress, the amount of pressure, that because everybody is here to achieve something, to make something of themselves. Like all of us have goals, all of us have dreams, and adinte effect somewhere it boils down on our sleep, it boils down on our stress, it boils down on our skin, and it boils down on premature hair graying. Well, ee oru issue has been quite prevalent karanam with the newer generation. It's not just about diet, it's not just about sleep, but it's a lot to do with stress. Ippo ningalku oru premature graying il ninnu suffer cheyyunnundengil, first let's start off with what exactly is premature graying. Technically അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിഫിക്കലി പ്രീമെച്യൂർ ഗ്രേയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് 25 വയസ്സിൻ്റെ താഴെ ഗ്രേ ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മുടി നരച്ച് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രീമെച്യൂർ ഗ്രേയിങ്. അതിൻ്റെ മേളിലായി കഴിഞ്ഞിട്ട് മുടി നരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിയലി പ്രീമെച്യൂർ ഗ്രേയിങ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. സോ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ കോമ്പാറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് തിങ് നമുക്ക് നമ്മുടെ അയൺ ലെവൽസ് വേണം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ. യു ഹാവ് ടു ഡു യുവർ അയൺ ടെസ്റ്റ്, യു ഹാവ് ടു ഡു യുവർ B12 വിറ്റമിൻ B12 ടെസ്റ്റ്, യു ഹാവ് ടു ഓൾസോ ചെക്ക് യുവർ തൈറോയിഡ് ലെവൽസ്. ഈ ലെവൽസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സ്ലോലി സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം. അപ്പോൾ ഈ ലെവൽസ് കാരണമാണ് ഗ്രേയിങ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് സീയിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ യുവർ ഹെയർ. അതുകൂടാതെ തന്നെ വേറെ 2 കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഫസ്റ്റ്ലി ഈസ് യുവർ ലൈഫ് style issue. Number 1 issue is smoking. Due to smoking, you can end up with a lot of premature graying. Secondly, stress.
stress will accumulate on our hair and your hair will end up losing the melanin. നമ്മുടെ മെലമിൻ ഹെയറിനകത്ത് പോകുമ്പോഴാണല്ലോ, മെലമിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മുടിക്കും ഇറ്റ്സ് ഗിവിങ് യു ദറ്റ് ബ്ലാക്ക് കളർ. മെലമിൻ കുറയുന്ന തോറും അത്രയും സിൽവർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും മുടി. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ദാറ്റ്, then this is what you need to combat. Quit smoking or reduce smoking and of course deplete your stress levels. പക്ഷേ ഇതൊരു ജനറ്റിക് കാര്യമാണെങ്കിൽ there's not really much you can do. Of course you can reduce it but you can't eliminate it forever. So there is a very important oil, അതായത് നാട്ടിൽ നമുക്ക് നീല ബ്രിങ്ങാതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എണ്ണയുണ്ട്. So that particular oil, it's like from your great grandmothers അല്ലെങ്കിൽ മുത്തശ്ശിമാർ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എണ്ണയാണ്. So if you can get a hold of that in Dubai അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആയുർവേദിക് സ്റ്റോർ ചീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. സോ ഈ ഒരു എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഒരുപാട് നാച്ചുറൽ ഹെർബ്സ് ഉണ്ട്. സോ ട്രൈ യൂസിങ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് റെഗുലർ ഓയിലിംഗ് ആൻഡ് ദെൻ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സ്കിൻ, നമ്മുടെ ഹെയർ, നമ്മുടെ ഫേസ്, നമ്മുടെ glow and the texture of everything about you will completely change. Stick around to Dilse Night with me, Shanu Suresh, only on 90.8 Dilse FM. 90.8 Dilse FM. Welcome back everyone. You have tuned into Dilse Nights with me, Shanu Suresh, on 90.8 Dilse FM. Lots of music, lots of masti or dates at a gupshup. Angane, we have come to the end of yet another fantastic Friday evening show. But don't you go anywhere, Karna. We have a lot of fun music. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ നല്ല പാട്ടുകളൊക്കെയാണ് കേട്ട് വന്നത്. And of course, if you have any special dedications, if you have any special requests, shoot it out to us on 05458111908. I'll repeat it once again, 05458111908. Recently, actually, I watched something and I thought it was quite interesting and I would love to share it with all of you. സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ബീൻ പ്രോഗ്രാംഡ് അല്ലേ. ഈ ഒരു സാധനം പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെറുപ്പം മുതലേ. അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ച് വലിയ ആൾക്കാരാവണം, നന്നായിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെറ്റാക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞ് നല്ല കമ്പനി ജോലി ചെയ്യാൻ കയറണം, ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് നല്ല ശമ്പളം വാങ്ങിക്കണം, കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കണം, ഓവർ ടൈം ആണെങ്കിൽ ഓവർ ടൈം ചെയ്യണം, ആൻഡ് ദെൻ വീൽ ഗെറ്റ് സം മണി. പക്ഷെ നമുക്ക് പോകുന്ന ടൈമൊക്കെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റേസ് കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊമോഷൻ കൊണ്ടായിരിക്കാം. But this thought has been put into our lives from childhood. Have you ever wondered that in a race to make more money, many of us end up losing our present, end up losing time with our family, end up not seeing our kids grow up or not seeing our parents grow old. In the race to become something, we are actually losing a larger part of ourselves, a larger part of our lives. So probably this weekend, maybe you can take some time to slow down, to spend time with your family, or make sure you call all your friends you haven't spoken to in a very, very long time. Maybe connect with people in the past and maybe just say hello, or maybe just sit at home and spend time with yourself and just enjoy maybe the joy of cooking, or maybe reading, or going to the beach, or just chilling at a park. So make sure you have a fantastic weekend because it's time for me to say goodbye and good night. This is UAE's first visual radio in 4K and it is nothing but Dilse 90.8 Dilse FM. And I am Shanu Suresh bringing you Dilse Nights every Monday to Friday, 8 p.m. all the way till 12. So I will see you on Monday at 8 p.m. or probably even tomorrow. You never know. Let's just keep that as a surprise. But I will see you at 8 p.m. Have a good night, goodbye, and a happy weekend, everyone. 90.8 Dilse FM.